दोस्तों सिर्फ एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के साथ आप एक पूरी जो है वो मूवी क्रिएट कर सकते हैं। डायलॉग्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स और इसके साथ साथ बहुत सारा कुछ जो आप जस्ट एक प्रॉम्प्ट की मदद से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने एआई को जस्ट एक प्रॉम्प्ट देनी है, एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देनी है और एआई जो है वो ये सारा काम आपको सिर्फ चंद मिनटों में करके दे देगी, यानी आपके लिए एक मुकम्मल जो मूवी है वो क्रिएट करके दे देगी। तो है ना कमाल की बात। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एआई टूल के हवाले से जो है वो बताऊंगा कि उस टूल के अंदर आपने जो है वो बहुत ही यूनिक और क्रिएटिव वे में जस्ट एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देनी है। जैसे ही भी आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देंगे तो वो एआई जो टूल है आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक मुकम्मल मूवी जो है वो क्रिएट करके दे देगा। तो दोस्तों जल्दी से फिर इस वीडियो को एक लाइक भी कर दें। दोस्तों अगर हम इस वीडियो टूल की बात करें, इस वीडियो एआई टूल की बात करें, तो इस वीडियो एआई टूल का नाम है InVideo AI। दोस्तों ये एक ऐसा एआई टूल है जिसमें जस्ट आपने एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देनी है। उस टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के साथ ये एआई वेबसाइट आपके लिए बहुत ही क्रिएटिव, वैल्यूएबल और ज़बरदस्त किस्म की जो है वो मूवी क्रिएट करके दे देगी। तो सीधा चलते हैं वीडियो स्क्रीन की तरफ और मैं चलकर आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से जस्ट आपने जो है वो क्रिएटिव वे में एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देनी है इस एआई को, और ये एआई आपको सिर्फ चंद मिनटों के अंदर अंदर जो है वो एक बहुत ही सिनेमैटिक किस्म की जो मूवी है, जो एक हाई वैल्यू मूवी है, जो एक ज़बरदस्त किस्म की मूवी है, वो आपको जो है वो क्रिएट करके दे देगी। मगर उससे पहले दोस्तों मेरा नाम है हुसैन और मैं आपके लिए टैक्स से रिलेटेड और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आपने अभी तक आपके अपने इस YouTube चैनल और टिपी टैग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को, नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें। और अगर आपका इस वीडियो के हवाले से कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप उसका जवाब ले सकते हैं। गूगल में आकर आपने InVideo AI जो है वो सर्च कर लेना है तो आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी। मैं इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पर दो बटन हैं, लॉगिन और साइन अप। हम जल्दी से जो है वो इसको साइन अप कर लेते हैं। मैंने आपका टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, जस्ट आपको समझाना है। साइन अप विद जो है वो इसको गूगल कर लेंगे जब आप फर्स्ट टाइम इसको जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ कुछ सवालात आपसे पूछेगा, आपने जो है वो उसके मुताबिक अपने हिसाब से उनको जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद जो है वो सिलेक्ट रीज़न, तो आप इसमें से अपने हिसाब से कोई भी रीज़न जो है वो, मैं यहाँ पर चूँकि यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ तो मैंने जो यूट्यूब जो है वो उसको सिलेक्ट कर लिया है। फिर जो है वो मैंने इसको जो है वो रीज़न दी है पर्सनल, फिर मैंने डेट ऑफ बर्थ जो है वो इसको देकर जैसे ही कंटिन्यू करूँगा तो मेरे सामने जो है वो इस तरह का एक मैजिकल सा इंटरफेस जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 3.0 को सिलेक्ट किया हुआ है, राइट। मैंने जो है वो इसका वर्जन जो है वो 2.0 इसलिए सिलेक्ट किया है कि आपने ये कंफर्म कर लेना है कि आप जो है वो आया InVideo AI का जो है वो वर्जन 3.0 ही जो है वो जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि 2.0 के ऊपर या 1.0 के ऊपर ये कमांड जो है वो उस तरह से अच्छी तरीके से वर्क नहीं करती है। तो मैं यहाँ पर जो है वो इसको 3.0 जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर इसने एक जो है वो प्रॉम्प्ट के लिए एक डायलॉग बॉक्स बनाया हुआ है कि यहाँ पर मुझे भाई जो है वो प्रॉम्प्ट बताओ कि क्या जो है वो आप क्रिएट करवाना चाहते हैं। मैं चूँकि हम एक अच्छी सी चाहते हैं कि जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि वीडियो, तो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दी, क्रिएट अ थ्रिलर मूवी ऑफ 3 मिनट ड्यूरेशन फॉर यूट्यूब द मूवी अबाउट। अब मैंने जस्ट उसको सिंपल प्रॉम्प्ट तो दे दी है, लेकिन आगे उसको स्टोरी भी तो चाहिए ना। तो हम जो है वो इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम एक और जो है वो एआई वेबसाइट का या एआई टूल का इस्तेमाल करेंगे। जब भी हम कोई टॉपिक्स के बारे में लिखवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखवाना चाहते हैं, तो हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। चैट जीपीटी को मैंने ऑन कर लिया है। वहाँ पर मैंने सोचा है कि जी राइट अ प्लॉट ऑफ अ थ्रिलर मूवी, जस्ट इतनी सिंपल सी मैंने इसको एक कमांड दी है। कमांड देने के बाद मैंने जैसे ही इसको रन किया है इस कमांड को, तो इसने मुझे पूरी जो है वो एक थ्रिलर मूवी का एक प्लॉट हमें जो है वो लिख कर दे दिया, राइट। तो मैंने जो है ये सारा जो प्लॉट इसने मुझे लिख कर दिया है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट है। आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। इसको थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं ताकि कॉपीराइट इशू से बचा जा सके। अब मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जो है वो मैं जो है वो InVideo AI में आ जाऊंगा। यहाँ पर दी मूवी अबाउट के जो है वो सामने इसको मैंने सारे को पेस्ट कर दिया। तो इसको जितना भी मैंने वहाँ से कंटेंट उठाया था उसको सारे को पेस्ट कर दिया। जहाँ पर 32,000 जो वर्ड्स हैं उसकी स्पेस है। ये तो मैंने जस्ट आपको एज ए सैम्पल समझाने के लिए छोटी सी जो है वो उसको किया है। उसके बाद जनरेट वीडियो के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जनरेट करना शुरू कर देगा एक बहुत ही कमाल की और ज़बरदस्त किस्म की मूवी। जी हाँ, इसने जो है वो थोड़ा सा ये टाइम ज़रूर लेगा, एनालाइज करेगा। आपकी कमांड को एनालाइज इसने कर लिया है। फिर ये सोच रहा है कि ये जो है वो किस हवाले से है, इसको किस तरह की जो है मूवी क्रिएट करके दी जाए।
تو یہ اس کے کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا, 3 سے 4 منٹ میکسیمم اس میں ڈیوریشن لگتی ہے. اس کے بعد یہ ویڈیو آپ کی تیار کرنا شروع کر دے گا. جب یہ ویڈیو تیار کر رہا ہوگا تو وہ آپ سے مزید کچھ سوالات پوچھے گا. جو اے آئی ہے وہ مزید سوالات پوچھے گا کہ بھائی یہ جو مووی ہے وہ آپ کس, اس کا جو سٹائل وغیرہ ہے, ویژول سٹائل, وہ کس طرح کا ہونا چاہیے. تو ریئلسٹک میں نے اس کو دیا ہے. پھر میڈیا پیس جو ہے وہ کون سی ہونی چاہیے. تو ریپڈ کٹس کی جو ہے وہ نارمل, سلو, آپ مختلف طریقوں کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں. پلیٹ فارم مجھے یوٹیوب کے لیے چاہیے, تو یہ 16:19 میں ہمیں مووی جو ہے وہ کریٹ کر کے دے گا, رائٹ. تو اس طرح کی جو اس پرومپٹ کو ہم الگ سے یہاں پر ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. جو ہم نے پرومپٹ دی ہوتی ہے نا, تو اس کو ہم الگ سے ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. جیسے ہی جنریٹ والے بٹن کے اوپر میں کلک کروں گا تو یہ جو ہے وہ مووی کو جو ایک بہت ہی زبردست, ابھی جب اس کے ساتھ آپ کے سامنے اس کا رزلٹ آئے گا تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ جسٹ میں نے ایک نارمل سی پرومپٹ دی ہے, ٹھیک ہے. نارمل سی پرومپٹ دی ہے, جسٹ مجھے 2 سے 3 منٹ لگے ہوں گے. تو یہ دیکھیں ذرا اس کا رزلٹ. A bustling city teeming with life. Enter Ava Donovan, a seasoned investigative journalist. She's just recovering from a traumatic accident that nearly claimed her life. But Ava's not one to sit on the sidelines. She's eager to get back to work, to regain control. And then, she gets an anonymous tip. High-profile disappearances, one after another. A web of mystery that's too tantalizing to ignore. This tip points straight to Victor Calloway, a tech mogul with a mysterious past. Known for his self-made fortune and his charming public image, he's just launched a series of secretive, cutting-edge technologies. These promise to revolutionize surveillance and data security. But there are whispers of his connections to shadowy figures in both the corporate and criminal worlds. Intrigued, Ava digs deeper. She discovers that the missing people were last seen near one of Calloway's highly secured facilities. Her investigation turns into a high-stakes game of cat and mouse. Someone is monitoring her every move. Her phone, her emails, even her social media, everything is compromised. Her search leads her to a forgotten corner of the city, a crumbling mansion once owned by a long-dead socialite. Inside, she finds a hidden room filled with old surveillance footage of people who went missing years ago. And then, she sees a familiar face, her own. Taken months before the accident that put her in a coma. Someone has been watching her for much longer than she realized. Torn between paranoia and undeniable connections to Calloway, Ava faces a chilling revelation. The accident that nearly killed her was not an accident. It was part of a much larger, insidious plan. Calloway's company has been developing a system capable of erasing people from existence, implanting false memories, manipulating reality itself. As the truth unravels, Ava is forced to confront a haunting question. Was she ever truly herself? Or has she been living in someone else's creation all along? With no allies left, she must rely on her instincts to survive, to stop Calloway before she becomes his next victim, or worse, the perfect experiment in his twisted world. In a nail-biting climax, Ava hacks into Calloway's system. She reveals a chilling truth. Calloway has been manipulating key figures in her life, altering their memories, fabricating events to control them. She pieces together fragments of her own reality, and faces a final confrontation with Calloway. In the very place where her life was almost stolen, the choice, seek revenge or destroy the system that has controlled her life. Ava escapes with evidence to expose Calloway's operation, but as she leaves the building, doubt creeps in. Are her memories authentic? Did she really make it out? Or is this the next stage of Calloway's mind-bending experiment? The final scene leaves you questioning what is real. So, what do you think? Could you unravel the mystery of echoes of deceit? Let me know in the comments below. And don't forget to like and subscribe for more thrilling tales. Thanks for watching and see you next time. یہ جو دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے جسٹ اس نے جو ہے وہ آپ کو ایک زبردست سی مووی کریٹ کر کے دی ہے. اب ہم اس کو تھوڑا سا مزید جو ہے وہ بہتر کریں گے. ایک زبردست سی جو ہے وہ میں نے اب اس کو کہا کہ بھائی مجھے جو ہے وہ ایک سائی فائی مووی, ایکشن مووی, اس کا جو ہے پلاٹ لکھ کر دو. ٹھیک ہے, جو میں سیم وہی جو ہے میں نے پروسیجر ریپیٹ کیا ہے, ویسے ہی میں نے اس کو آ کر جو ہے وہ چیٹ GPT سے اس کو لکھوا کر میں نے اس کو جو ہے وہ ایک اور پرومپٹ دی ہے. تو یہ ذرا اس کا رزلٹ چیک کریں, جو کہ بہت ہی شاندار اور زبردست قسم کی اس نے مووی جو ہے وہ کریٹ کر کے دے دی ہے. وہ جو مووی تھی میں نے 3 منٹ کی, یہ تقریباً 10 منٹ سے اوپر کی مووی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ بڑی ہی آسانی کے ساتھ ایک جو مووی ہے وہ نہ صرف کریٹ کر سکتے ہیں, بلکہ اس کو اگر آپ جو ہے وہ پوسٹ اور پبلک کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو جو جب بھی میں نے ویڈیو کریٹ کی ہے
اس پرومپٹ کے ساتھ یہ جو ہے وہ آپ اس کو کمپلیٹ دیکھیں. اگر دیکھ کر آپ کو لگے کہ یار جسٹ جو ہے وہ ودن 2 سے 3 منٹ ہم خود جو ہے وہ ایک مووی کریٹ کر سکتے ہیں, تو بالکل آپ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اس اے آئی ویڈیو کا جو ہے وہ InVideo AI کو جو ہے وہ آپ استعمال کر کے تو اس طرح سے بہت ہی امیزنگ اور زبردست قسم کی جو ہے وہ موویز بڑی ہی آسانی کے ساتھ آپ جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل OTP ٹیگ کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ میں جو ہے وہ اس مووی سے بھی جو ہے وہ ضرور لطف اندوز ہوں. ملتے ہیں ایسی کسی اچھی سی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ. 1147. Our planet gasped for breath. Decades of reckless consumption had choked the life out of Earth. Once vibrant cities were now choked with smog. The air stung our lungs. Water, the source of life, was more precious than gold. Overpopulation only amplified our plight. We were a species teetering on the precipice of self-destruction. Hope, once a beacon, flickered precariously in the wind. Amidst this despair, a glimmer of hope emerged from the heart of the storm. The Kronos device, they called it. A testament to human ingenuity, even at the brink of annihilation. It held the power to manipulate the very fabric of time. Could this be our salvation? Or would it be the catalyst to our ultimate demise? The whispers started subtly. A rumor in the desolate streets, a hushed conversation in crowded shelters. The Kronos device. It promised a chance to rewrite our past, to undo the mistakes that had brought us to this point. It was a gamble, a roll of the cosmic dice, but for many, it was the only hope left. But with such power came a chilling question. Who could be trusted with the fate of humanity? The answer, it seemed, lay in the hands of a select few. Scientists, engineers, historians, minds at the pinnacle of human intellect, tasked with guiding us through this treacherous new era. The Kronos device was not a time machine in the conventional sense. It didn't hurtle people through the annals of history. Instead, it manipulated the threads of causality. It allowed targeted alterations to the past, subtle shifts in events that could ripple into monumental changes in the present. Imagine a world where fossil fuels were never discovered. A world where sustainable energy powered our cities. This was the promise of the Kronos device. A chance to undo the environmental catastrophe we had wrought upon ourselves. The potential consequences, however, were as vast and uncharted as time itself. The science behind the Kronos device was dizzyingly complex, a symphony of quantum physics, temporal mechanics, and advanced algorithms. At its core was a chamber where particles could be sent back in time, carrying with them specific instructions to alter past events. It was a delicate and dangerous dance, with the potential to unravel the very fabric of reality. The weight of this responsibility fell on the shoulders of the Kronos team, a diverse group of brilliant minds, each handpicked for their expertise and unwavering resolve. Leading them was Dr. Lila Shaw, a woman whose brilliance was matched only by her unwavering commitment to safeguarding humanity's future. Dr. Lila Shaw was a force of nature. Her mind, a labyrinth of intricate equations and historical data, was laser-focused on harnessing the Kronos device for the greater good. Her colleagues, a diverse assembly of the world's brightest minds, respected her implicitly. They understood the gravity of their mission and the trust placed upon them. Their facility was a testament to human resilience. Built beneath the ruins of a once great university, it was a sanctuary of science and hope in a dying world. Security was paramount. The very existence of the Kronos device was a closely guarded secret, known only to a select few within the highest echelons of power. The potential for misuse was too great, the consequences of it falling into the wrong hands too terrifying to contemplate. But Lila knew that even the tightest security could be breached. There were those who craved power, who would stop at nothing to control the past and, in turn, the future. They lurked in the shadows, their eyes fixed on the Kronos device, their ambitions a threat to the very fabric of time itself. Within the team, tensions simmered beneath the surface. The burden of their work weighed heavily on them all. They were playing with fire, dancing on the razor's edge of time. One wrong move, one miscalculation, could have catastrophic consequences not just for themselves but for all of humanity. Dr. Maylin, we must be vigilant, Lila. The stakes have never been higher. This is my moment. The Kronos device will be mine, and with it I will reshape the world in my image. Senator Marcus Wade was a man of ambition. His hunger for power was matched only by his ruthlessness. When he learned of the Kronos device, he saw not a tool for salvation, but a weapon for domination. His plan was simple, audacious, and utterly terrifying. He would rewrite history, ensuring his rise to power no matter the cost. Wade infiltrated the Kronos facility, exploiting a weakness in their security protocols. His team, loyal and equally power-hungry, seized control of the device. Lila and her team could only watch in horror as Wade initiated the temporal shift. The air crackled with raw energy as the past began to unravel. The consequences were immediate and catastrophic. Time itself fractured, the present warping and twisting around them. The facility shook violently as temporal anomalies ripped through the very structure of the building.
Lila and her team barely escaped with their lives, the weight of their failure crushing them. The world outside was unrecognizable. Wade's alterations to the past had reshaped reality into a twisted caricature of their own. Cities were now monuments to his glory. History books lauded him as a savior, and those who dared question his rule vanished without a trace. Lila knew she had to act. Wade's control over time was absolute. He held the destiny of humanity in his iron grip. But there was one chance, one desperate gamble that could set things right. She had to go back, further than they had ever gone before, and prevent the Chronos device from ever being built. The risks are immeasurable, Lila. Time travel itself is fraught with danger, every journey a gamble against the unforgiving laws of physics. But going back this far, to a time before the Chronos device, it's suicide. The temporal turbulence alone could rip you apart, atom by atom. But Lila was not deterred. She knew the stakes were too high. The fate of humanity rested on her shoulders. She gathered her remaining team, their faces etched with a mixture of fear and determination, and prepared for the most dangerous mission of their lives. Lila, as you step into the Chronos chamber, remember, you're about to tamper with the very fabric of existence, to erase the very technology that brought us to this point. But it's a sacrifice you're willing to make, for the sake of humanity, for the future. As Lila stepped into the Chronos chamber, the weight of her decision pressed down on her. She would face the unknown. The temporal conduit roared to life, enveloping Lila in a blinding white light. She felt herself being stretched, pulled apart by unseen forces. Then, silence. She stumbled out of the chamber, gasping for breath, her body racked with pain. She had made it. But something was wrong. Terribly wrong. Lila found herself in a bustling city, but it was unlike any she had ever seen. The architecture was unfamiliar, the people dressed in strange attire. Panic welled up inside her as she realized the awful truth. She had traveled too far back. Disoriented and alone, Lila wandered the unfamiliar streets. She was a ghost, untethered from her own timeline. The people around her were strangers, their lives untouched by the horrors that awaited them in her own time. She was a woman out of time, trapped in a past she never knew. The more Lila observed this new reality, the more she grappled with a chilling realization. Erasing the Chronos device meant altering the very fabric of history. It meant preventing the creation of the team, the very people she considered family. It meant erasing herself. Just as Lila began to accept the impossible choice she had to make, a figure emerged from the swirling vortex of temporal energy. Elias Creel, a man she had only read about in history books. He was a visionary, the mind behind the original Chronos project. But in Lila's timeline, he was long dead, lost in the early experiments. You weren't supposed to be here. You've jeopardized everything. Lila tried to explain, to warn him about Wade and the future that awaited them. But Creel wouldn't listen. He saw Lila as a threat, a temporal anomaly that could shatter the fragile timeline he was trying to build. He attacked, wielding technology that was centuries ahead of its time. Their battle raged through the city, a chaotic dance of energy blasts and temporal distortions. Buildings crumbled around them, the very air crackling with unstable energy. Lila fought with the desperation of a woman clinging to her very existence. Every blast of energy, every near miss, threatened to unravel the delicate balance of time itself. Lila knew she couldn't kill Creel. To do so would be to create a paradox, further fracturing the timeline. She had to convince him, to make him understand the danger that his creation posed. But how could she reason with a man who saw her as a threat to his life's work? Exhausted and wounded, Lila unleashed a final, desperate attack. A focused blast of temporal energy aimed not at Creel, but at his prototype Chronos device. The air exploded in a blinding flash, throwing both of them back. When Lila opened her eyes, everything had changed. Creel was gone. The lab, a twisted wreck of metal and wire. The city outside, a kaleidoscope of shifting landscapes and unfamiliar faces. Had she succeeded? Had she averted the dystopian future that awaited her own time? Or had she created something far worse? Lila was alone, a stranger in a stranger land, the echoes of her own timeline, the memories of her friends, her family. It all felt like a distant dream. She had gambled with time and won, but at what cost? The air shimmered around her, a sign of temporal instability. Her journey was far from over. The war for time, it seemed, had just begun.